le temps de la vérité. The time of the truth. Alléluia. Les gapopuyamele sike miegale apetola ponkumala. Miele gapopo sike biyobe eyi alo gapopo nyatefe fe gapopo. Nyatefe kele mofe nyame fe gapopo. Alléluia. Eya taye mi kamale gapopuyamele mi aponkumono. Eye me takpe de apeto fe do menyo sio kata fe do le womle nyeklo fa gbemeta eye o ha ejebo na akpe damne la be ejibe emena nyuno eye tai o lomi eye o didi wa mi agbo so do kuma na yide mia kli o ta be amesiam na kpo dede. Alléluia. Et divo et amegedo bakpoto les victimes kaolo yenyebe o me kere kekeli kenye afeto fe nyafe kekeli amuhadeo. Je disais que il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans les ténèbres, dans le noir, quand bien même qu'ils vont à l'église, quand bien même qu'ils prêchent la parole de Dieu, quand bien même qu'ils prient Dieu chaque jour. Alléluia. I was saying that there is a people still in the darkness because they do not know or receive the light. They are still in the darkness. But this time, we are here together to go through the Word of God and know more about how a lot of people are still in darkness. It's a great privilege for us all to know that we who are now, or we who become a children of God, we do not no longer to be in the darkness. Even though that this world is full of darkness, the Bible said, we are in this world of darkness, but we do not belong to it. What that mean? No vilo lo tola. Me vede Biblia go na mi vede. Mi le hike ya mo vode. Kenye hike anya viviti ba hike ya mo vode. Mi menye hike ya mo to. Ke go bela mi me sukata tro le mi pa jime. Le nya tefe me. Nyanya tefiala enya tefe ke wa me ablodifila mi maga nye viviti atoke o mi le hihia me ke nye viviti wa hihia me pepe ga kami me nye viviti ato ela bela mau pe kekela ekrena mi be mi ato de si mau ke nye mi ape agbebli bo kataba kpolu no vinye Edo garemovo be enyatepia na gere echiu katame ne de popo kefegbe miape mo aduna mila na sumiasi le nyatepame. Alléluia. Na sumiasi le nyatepame. Amen. Ela beliebe enyatepia me nyeola ela gano vivitiama ela ganye vivitiato. Fonibe nyanya tepea kenabo atango be ile hika me pepe kakea ye menya hika me tola na nyanya tepea la ke wo kekeila akla gbeume. Praise the Lord mo foti kokila e ya tanya ngbedodu wa movinya bebele na nyam bedodu towa bia sebele ngbekai maudure ya fa bentio
Manye ke dore Abraham fa gbentile gamamolo. Manye ke dore Jacob alo Isaac fa gbentile gamamolo. Manye ke dore Israël fa agbamule gamamolo. Manye ke dore oh Joseph ntile gamamolo. Que to yade de ejesi won gbedodo a. Nyang gbedodo wa, nyang gbedodo to wa. Eye na lejide ofo na semuneme eye na lekudemu eye na kpo esinu ela vamo koko madapu. Praise the Lord. Eye ta majime mi ahrenu le enia agbale ko yo la be Habakuk fa agbale me majime ma to Bible ni hoho ya kenye fo Bible ba ya mahli. Hallelujah. Praise the Lord. Habakuk fa agbale yele nya bona mi le fia. Habakuk fa agbale ta me fe. Praise the Lord. Mais Dieu n'a combien les noviens. Il y a des Bibles à main. Habakuk fa agbale ta me eve. Ne me mettons les English mea mi assez tout bas. Alors French me femme. Praise the Lord. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Voilà. Habakuk chapitre 2, versets 1 à 4, si on pouvait arriver là. Car c'est une promesse, la parole de Dieu nous dit, et cela doit s'accomplir, certainement. Voici, son âme s'est enflée en elle. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Praise God. Hallelujah. Praise God. The just shall live by faith. We are reading in English. Because we do not have a lot of comment to do in this. Because the word of God is already clean and clear. Mopunyala iti kovo. Menyemia ulaga commentaire. Allo commentary. Allo agba bemi baleme kumfu. Enyale ke ulala. Ye koemi acho. Eye wa ebodo la femme ne back me. Hallelujah. Praise the Lord. Novi, renyasema. I will stand my watch and set myself on the ramparts and watch to see what he, the Lord, will say to me. Hallelujah. Praise the Lord. And what I will answer when I am corrected. Hallelujah. Then the Lord answered me and said, oh, hallelujah. The Lord answered me and said, because when you ask to know your promise that God has a plan for your life in the beginning of the world, in the beginning when God puts you into the womb of your mama, hallelujah, God will answer you. That's why when I start the message, I was saying that in a way, know your promises. God has a lot of promises upon your life.
It's not the promises that he made for Abraham, for Jacob and Isaac. That will be the same promise for you. No, you have another promise from God for your life, for the glory of God. But it's up to you now to ask the Lord, oh my God, I stand before you and I'm looking and I want to know all my promises concerning my life. Then I can apply for it. Hallelujah. Because you are just, you are pure by knowing God, by knowing the Lord Jesus, by being saved, by the great work of God that he achieved to Jesus Christ. Hallelujah. And they say, then the Lord answered me. And they said, write the vision and make it plain on tablets, for he may run who read it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. They will not tarry. They will surely come to pass in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Behold the proud. His soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. You shall live by your faith. By the proud, the one who do not know God, he's believing that he's doing all this by his own knowledge. No. But you and me, we must have a faith when we stand before God and ask him about our promises. The promises that concern our life or concerning our life. And the Lord will give us answer. Hallelujah. Novinya babere. Obe nuape gameli banara. Obe ne chime be hare no tekwela. Ela va me godo la. Me da pore. Ela be mo pe godo me danao. Eya tani me konya un godo ke mauto la do mu la. Novinya e de bana chite pa. Ne na no mo pe kume. Ne na yo e be apotole. Menya be dumbre Abraham agbem vaila. Menya be ewo ya kwe kemela. Ma uve amo pa gbemela. Eye nye hade to yede. Ogun Abraham be yede de jolo fu papa me. Ne na ni gbake na fi laji ejo. Hallelujah. Eye oyi. Ne na ko do no tema. Owe ye ha obo hala jolo fu papa me na ila gbake la fi laji a. Awode. To halo totally. Nu ya yila me gede flume gbe ya. E ya mo chakale chachio me. E yo no blam le chachio me. E yo fa gaku kyo acho wonde. Na ovio chore. Ole holo si. E yo ole nyole osi me. E yo achina sigbalo. E la bo o menya o fan bedoto. Ke ma o do la gontira me nyeo. Menye chachi me le na o. Man le pass for the couple numo. Elle won't tome. Nenye be twale wo jime. Le nyak te hame. Eye twazi Christo to. Le nyak te hame la. Na vinye se be la. Wong bedodo ale mola. Ela be menye ame. Bubwa de ke. Ye va webele. Hey hey. E twazi amo. Mau ke mo. Afina mo de. Et donc beragbo na novinye. Mbesiaye me dibe na biamau. Nena defia wa. Nena soleji.
Naide pe enu na kasiti la be azoko ye to aya egbera metelo la mo bu fo ngbedo di pon odongbere Abraham belekea odongbere Isaac belekea odongbere Israel belekea odongbere Satan mesabe odongbere amayalekea odongbere Joseph lekea awoye Joseph oyo no ha ngbedo la mesia bagmeti etore vo fufluba ke odona Kristo to gedo ko le cheche yi o mese ngo gogya ngo gogya gomura o le chaka o le flum o le blem eye mi le gbedo la fe mi dogbera mi chinu do anya wo gbedo do ka fe gbedo mda nu kata le gbedo mda do na nya Kristo to nya tefe to la e do la jesi wo gbedo do wa et il gestion de dola à la yo ma on de dola ba poto we donc be sia la gbentie kele o ke donc be da jure comme la sin ko la ngbedo doa ne va maintenant et va maintenant le Jésus Christ pour comme alléluia no vient mais d'accord ben Seigneur ya o bien disare ya la pa avogwa le Christ Jésus pour comme